So, asking you people, so quickly, one by one, anyone can start. Like Videsh, I think you have unmuted yourself, right? So, can you Yeah, start? hi, hello. Yeah, sure. Hello, hi everyone. Good morning. I'm Videsh and I'm from Hyderabad. I completed my graduation in computer science. My BTech in computer science from MGIT, Mahatma Gandhi Institute of Technology. I graduated in 2021. I have 2.5 years of experience in IT industry. I'm currently working in LTI Mindtree. Okay, okay, fine, fine. So, Akash, Yeah, please introduce yourself so that we can understand yeah, because if I what is know your your background, education and so yeah, yeah, not yeah, not all your personal details, just your background, like you're from CSC background or some other backgrounds, so that I will understand how much you can grasp it quickly. For that purpose, I'm asking. If you're still not willing to share, that's okay. We will start the session. I think Shashank. Yeah, hello, I'm audible. Yes, yes, yeah. Yeah, so I'm a BTech graduate. I'm graduated in the year 2022, and I Okay, did an internship of 8 months as a data analyst. okay, So, and after that, I have been trying for jobs, and I worked as a data analyst only in other company of 1 year, and that's it. okay, Now I am searching for jobs. So I think this will be suitable for me, and I can get more opportunities. okay. I mean, you are into which background in your graduation? Computer science, computer Computer science. science. Yeah, fine, fine. So the next one, Anu. Hi, morning everyone. I have 8+ years of experience in IT. I'm a quality assurance tester, and recently done my graduation, post graduation in information technology. And Okay, I have some experience currently working as a functional consultant in like Dynamics 365, and I want to enhance my skills in technical okay. You are currently working as a like functional functional consultant. consultant. Okay, okay. Then I think you most probably will be Function, yeah. aware of the modules and everything. Only thing you are not Yeah, aware of the so it just background. started 6 months back. My Okay, main role okay, is testing and supporting. So yeah, I have okay, understanding on the modules. Yeah. okay. Then fine. Yeah. Thank you. And Akash, anyone else? Videsh, Shashank, Anu, and I think Akash is left. That's it. So Venkat, is there anyone joining, or are we good to start the session? yeah, Krishna, we can start. Yeah, Okay, fine. Yeah. yeah. And rest of the people, why we are asking is, if you can introduce yourself, we can estimate, no, we can think where you are standing and how much of the basic level we need to start. We will have an Yeah. idea as well. Not Yeah. only this one, even after getting job also, you have to be express your thoughts. If you are keep on silent in company, especially your colleagues, your manager will think you are not a right person. Okay. So very important thing is you should have to Yeah. open your mind and you Yeah. should have to tell what is your education background. And not only now, even after getting job also, you should have to tell where you are standing. That is the minimum requirement in IT industry. See, work and all everyone will do, but the communication is the most important. You should not feel shy when you are coming into the industry, right? That is why you should open up yourself and you have to be proactive. Okay. Yeah, right. Yeah. So, I can tell you more than 30 to 40% of the people used to manage in IT industry with yes, only communication. only communication. They won't do any work also. They will simply, delegate the work to other team members. They do manage. That's it. That's the power of communication. Okay, you can manage the people with your words. Okay, Okay, that's be all. always interactive. Yeah. Yes, yes, you should be interactive. Okay, then Yeah, fine. Krishna, please start. And rest of the people that are saying that there is some connectivity issue due to rain. And Sure, we will sure, share no that demo problem. link. Okay. Yeah, Okay. fine, fine. Thank you, Venkat.
And guys, like, so before starting this, so what do you think about this, Dynamics 365 F and O? What kind of technology and what exactly it's all about? Any idea, like basic idea? So are we going to work on like any web page designing or, the backend coding part, or how it will be? Like, right, C++, Java, and all those things. So it might be the backend code, right? And a few are into the web designing part. So different types of technologies we are using. But when it comes to the D365 F&O, what is it? So it's basically an ERP product, right? It's an enterprise resource planning product. So which means whatever things you are going to perform as a business in the real time, so each and every part of your business will be covered under this ERP. So for example, let's take any company like DMart or any Spar or any manufacturing company, anything. Okay, any business you think about, whether it might be a financial business or any manufacturing or construction or a production company or a retail industry, any industry, right? So the day-to-day daily activities of a business, they are going to capture in a system. But in general, what happens? Okay, in the current market, most of the people, what they will use third-party softwares. Like for only for one business area, they will use one software, and for another business area, they use one software because they can't accommodate that much amount for an ERP product. So those who are capable, okay, and those who are having multiple business operations in their organization, then ERP is definitely a must and have product for them, because using a single software, they can do all their business purposes in the same system, right? For example, sales model, I mean, sales, purchase, okay, and finance, whatever it might be, whatever it relates to the business, each and every operation you can perform in the ERP tool. Okay, got it? What is this exactly all about? What is this ERP and what it contains? So all the business operations will be combined in a single pack that's called an ERP tool. Okay, so for this ERP tool, we have different products in the market like SAP, we have Oracle, we have, okay, and then small other ERP tools we have, and the one which we are learning now is Dynamics D365 F&O. The name is Dynamics 365 F&O, Finance and Operations. Okay, and what comes here is first, we will go in this class like the theoretical part only. We don't see any practical things. First, we will learn what is this tool about. Okay, today. So, can you guys tell me if you want to start up a business or you already have a business, any kind of business? So, first, what you need when you start a business? Can someone point me out what are the things needed and what operations you do in a business? Anyone? Anyone? Planning. Okay, when it comes to the planning, what you will plan? Planning in a broader way, it's correct, but what you will plan? Customer information need to be recorded, and transactions, what Okay. transactions and end-to-end this, and what forms customer need to fill up if he want to do some No, certain no. tasks. Yeah, Anu, just a second to interrupt you. Sorry. So what you are saying is correct, but you are going into the depth. Okay. First, we will think about the high level. Like when you want to start a business, right? First thing, what you need a place or something to start your business, right?
That is the first thing. And you need the capital. That means the money related things, finance, correct? And what kind of product you are going to deal with your business, right? So all are, everyone knows Telugu or from different places as well? Yeah, Telugu. Yeah, Telugu only, Telugu. right? So, okay, then no problem. So in between I use Telugu words also. So I think you can easily grasp it. So in general ga, right? So when we are starting a business, మన mind లోకి వచ్చేది ఏంటి? So we need a place to start our business, correct? That means వెదర్ మనం ఒక బిల్డింగ్ స్టార్ట్ చేయబోతున్నామా లేకపోతే దీనికంటూ ఒక సపరేట్ గోడౌన్ మెయింటైన్ చేసి డిపెండ్స్ ఆన్ అవర్ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ అవర్ బిజినెస్. మనం ఆ ప్లేస్ అనేది కానీ మనకు కావాల్సినటువంటి థింగ్స్ లైక్ అసెట్స్ ఏమేం కావాలో డిసైడ్ చేసుకుంటాం, రైట్? అండ్ ఫైనాన్స్. సో నీకు ఎంత బడ్జెట్ ఉంది, నీ ఎంప్లాయీస్కి కావాల్సిన శాలరీలు ఇవ్వాలి అన్నా కూడా ఫస్ట్ యూ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ ఫైనాన్స్, రైట్? అండ్ దెన్ మీ బిజినెస్లో మీరు ఏం ప్రోడక్ట్తో డీల్ చేయాలనుకుంటున్నారు. సో దట్ మీన్స్ యూ షుడ్ డీల్ ఆర్ యూ షుడ్ థింక్ అబౌట్ ద ప్రోడక్ట్స్ ఆల్సో. దెన్ ఫైనల్లీ ఎవరికి అమ్మాలి, ఎవరి దగ్గర నుంచి కొనాలి, రైట్? సో యూ నీడ్ టు సర్చ్ అబౌట్ యువర్ వెండర్స్ ఆర్ కస్టమర్స్ ఆర్ మన షాప్కి స్టోర్కి వచ్చి కొనే వాళ్ళ, రైట్? ఇట్లా అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ అబౌట్ separates a business operation. Like finance is one Anu said customer things, customer information అవ్వచ్చు, కస్టమర్కి ఇచ్చిన ఆర్డర్స్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా that will come into the customer module. When it comes to the suppliers, లైక్ మనం ఎవరి దగ్గర నుంచి కొంటున్నాం, ఏం కొంటున్నాం అనేదంతా ఇట్ కమ్స్ ఇన్ టు ద పర్చేస్ సైడ్, రైట్? సో పర్చేస్ సైడ్ ఉంటుంది, సేల్ సైడ్ ఉంటుంది, మనకి అసెట్స్ ఉంటాయి, రైట్? ఇట్లా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మాడ్యూల్స్ వీ హ్యావ్ in ERP tool, not only in D365 F&O, we have these kind of modules in every ERP tool. Okay, so that is how this ERP tool is built on. But the thing is, always any ERP tool will come as a standard package kind of tool. Okay, ఇది ఎట్లా ఉంటున్నారంటే మీ బిజినెస్ కి 100% ఫిట్ అవుతుందని చెప్పరు. ఓకే, ఇట్స్ ఏ జనరలైజ్డ్ ప్రోడక్ట్ that will be applicable for all kind of businesses. సో మీరు ఈఆర్పి టూల్ తీసుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మీ బిజినెస్ కోసం ఈఆర్పి టూల్ తీసుకుంటే, ఈ ఈఆర్పి టూల్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 30-40 మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి. అంటే 30-40 బిజినెస్ ఆపరేషన్స్ సైడ్కి సంబంధించిన ఫంక్షనాలిటీస్ డెవలప్ చేసి ఉంటాయి. సో యు ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఆల్, రైట్? నీ బిజినెస్ ఏమి కావాలో వాటి వరకే లైసెన్స్ తీసుకొని యు ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఇట్, రైట్? సో అట్లా ఏవైతే నీ బిజినెస్కి అవసరం అవుతాయో మనం వాటి వరకే మనం తీసుకుంటాం లైసెన్స్. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ దోస్ మాడ్యూల్స్ ఇన్ అవర్ ఈఆర్పి టూల్ ఫర్ అవర్ బిజినెస్ పర్పసెస్, రైట్? అండర్స్టాండ్? అక్కడే ఉందని చూసుకో. సో ఎనీ డౌట్స్, లైక్ అసలు ఈ ఈఆర్పి టూల్ అంటే ఏంటి, ఎవరు వాడతారు ఏంటి అనేది ఒక ఐడియా వచ్చిందా? Then I will be sharing my screen. Then we will be listing out few important modules that we are going to deal with, and I will show you you know hello. Hello. Yeah, so I'm going to show you the modules which most of the companies will prefer to use, and apart from that, according to their business needs, okay, they will use it or not. So first of all, before going into that details, I will share a screen and just a second. Okay,
I think you guys can see my screen, right? Yeah. Yes. So first I will tell you the history of this AX, then we will see the modules that are present in our ERP. Okay. So basically, first thing, right now the name is D365 F&O. That means Dynamics 365 F&O. Correct? That means finance and operations. But the initial name is Dynamics Acceptor. Okay. And till there are certain versions. Okay. The current version is D365 F&O, right? And the previous version, this is the history. So it starts with AX 3.0. Okay. And till this point, okay, it was dealing by IBM. Okay. It was not a Microsoft product at that time. So from AX means Accepta. Okay. AX 4.0, that means the fourth version of Accepta. From now onwards, okay, and from that time onwards, Microsoft has taken over this product, and Microsoft is releasing then and now, different versions with so many new updates and add-on changes. So it is releasing some new versions of this every time. So it starts with AX 4.0, and after that, the next version is AX 5.0. That means people call it as AX 2009. They don't call it AX 5.0. This is the version they have released, but people call it as AX 2009. As a technical, you should know what are all the versions available, because one or some other day you will face a question from either from your manager or from your colleagues, in which version you worked earlier, or are you aware of any of the versions, previous versions, because we are not sure. Once you are get into a project, you will be placed in D365 F&O or the older versions of AX, right? We don't know what project and what version they are using. So you should be aware of at least, the versions at least. So AX 5.0 is nothing but Accepta 2009 version. People call it as AX 2009. And after 2009, we have AX 6.4, that is AX 2012. AX 2012, still most of the clients are using AX 2012, and very few clients using AX 2009. Okay. And in AX 6.0, that means in AX 2012 version, there are again subversions, that is 2012 RTM. So when it first released AX 2012, the version name is AX 2012 RTM, that means route to market. Okay. And after this, they have released 2012 R2. And after this, they have released 2012 R3. Okay. And in 2012, all these three versions, they have released okay, R2 and R3, and after this they come into AX 7.0. So this is the initial name, like Rainier, they call it as Rainier, AX 7.0. After that, they changed the name to Dynamics 365 F&O. Okay. And there is a difference between these versions and the current version. That is, the current version is completely cloud-based application. You know, till AX 2012 R3. Okay, all these versions are the standalone systems. That means you will be having access to your machines, whether it might be development, or you at any kind of environments, that will be in your hands. Okay. And from AX 7.0 onwards, it's completely a cloud-based application. That means you are accessing the application using an URL. So it's a web-based application. But till this point, we have a standalone system that will be installed in servers, and you will be going to log into that server, and you will access the backend coding and the front-end application both in the same machine. But here, from 7.0 onwards, the development environment is different, and the application where you are using is different. It's completely URL based now. Okay. And
you should know about the current version. So in Dynamics 365 F&O, so we are using cloud hosted machines, right? All are hosted in the Azure cloud, and the current version it's 10.0.40 people are using now, and they have already released 41. It's a preview version, but the current version is 10.0.40. You should remember this version name. Okay, all these versions, like leave about AX 4.0, it's very old one, but at least you might face a question in interviews. Okay, so what versions you know and what versions have you got chance to work on it? So you can tell them like I have experience in X2012 R3 and F&O, or else if you have very less experience, like 2 or 3 years gap only, in that case you can just tell them I have only experience in D365 F&O, but I know the versions available for this AX, like AX 2009, AX 2012. In that again we have RTM, R2, R3. Okay, and a few people ask them as a technical, right? So few people ask them what is the difference you have seen from the previous versions to the current version. So all those things they will be asking, right? So you can simply tell them, so the previous versions are having the standalone systems, but whereas from the new F&O version, so it's completely cloud hosted now. So we will be using the application using an URL. All those things you can explain, right? And okay. And before going in depth, so in the high level, what are the skills we are going to use in our ERP tool is the language which we are going to use is X++, and for the backend we will be using SQL. Okay, so those who have knowledge on C or C++, whatever it might be, or the knowledge SQL, so for them it's easy to grasp, because the coding which we are using, it's basically based on the OOPS concepts. So the same thing we are going to use, but in different syntaxes, because it's X++ language we are going to use, and it's little bit, kind of C kind of language. You will see the same kind, like OOPS concepts will be used and all, but in a different way. Okay, so it's a mix of C, SQL concepts. It will be like that, right? So any doubts till this part? No, Hello? thank you. Nothing, right? Yeah, thank you. So let's see what are all the modules available, because as I said, an ERP is a group of modules. That means group of business operations in a single tool, right? So we are going to see, these are few examples I have given. Okay, so we call it as modules here. Okay, and let's see one by one. The first thing, the name is called as general ledger. So as I mentioned, so మనం ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలన్నప్పుడు మనకి ఫైనాన్స్ సైట్, సో డెఫినెట్లీ యూ షుడ్ డీల్ విత్ ద ఫైనాన్స్, రైట్? అది మీరు ఎట్లా అంటే, లైక్ మీరు ఎంతైతే ఇన్వెస్ట్ చేయబోతున్నారు ఇన్ ద హై లెవెల్, వాట్ ఆర్ ఆల్ ద గోయింగ్, I mean, what are all the ledger accounts you are going to use? Whatever your assets అవ్వచ్చు, liabilities అవ్వచ్చు, profits అవ్వచ్చు, any kind of thing that relates to your finance thing will be maintained in the general ledger module. Like what currencies you are dealing with, and currencies యొక్క exchange rates అవ్వచ్చు. Okay, and chart of accounts, account structures, there are so many things. Okay, you don't need to worry about it, because that's a functional thing. As a functional consultant they have to learn that, but you are a technical consultant. But మనము ఈ మాడ్యూల్స్ ఏమున్నాయని చెప్పి తెలుసుకోవాలి, అండ్ ఏ మాడ్యూల్లో దేని రిలేటెడ్ ఫంక్షనాలిటీ ఉంటుందని తెలిస్తే చాలు. మనకి ఇన్ డెప్త్ గా ఆ మాడ్యూల్లో ఏ ఫామ్ లో ఏం జరుగుతుంది ఏందని ఫస్ట్ తెలియని అవసరం లేదు, బికాస్ దట్స్ ఏ ఫంక్షనల్ స్టఫ్. సో యాజ్ ఏ టెక్నికల్ గా మనకి మాడ్యూల్స్ అంటే ఏ మాడ్యూల్ ఏముంటుందని తెలియాలి, కాబట్టి నేను ఐఎమ్ జస్ట్ బ్రీఫింగ్ అబౌట్ ద మాడ్యూల్స్ హియర్. ఓకే, సో general ledger, obviously it relates to the finance things, like as I said,
మన the main accounts or currencies, exchange rates or setups, whatever the transaction you are posting, అది బ్యాక్ ఎండ్ లో ఏ అకౌంట్ నుంచి డబ్బులు కట్ అవ్వాలి, ఏ అకౌంట్ కి పడాలి ఏంటి, whenever you are purchasing or selling anything in the back end, finance is linked, right? డెఫినెట్ గా ఫైనాన్స్ అనేది ఇంటర్లింక్ అయి ఉంటుంది. నువ్వు ఏ బిజినెస్ ఆపరేషన్ చేసినా కూడా బ్యాక్ ఎండ్ లో ఫైనాన్స్ అనేది ఇంటర్లింక్ అయి ఉంటుంది. సో ఆల్ దోస్ థింగ్స్ విల్ బి సెటప్ ఇన్ ద జనరల్ లెడ్జర్ మాడ్యూల్. సో బేసికల్లీ ఏముంటుంది, each and every module we have certain front end forms or reports or some setups. Forms ఎందుకు, ఎండ్ యూజర్ ఎవరైతే ఈ ప్రోడక్ట్ ని యూజ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు వాళ్ళ బిజినెస్ గురించి డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేయడం కోసం ఆపరేషన్స్ at the end of the day అవ్వచ్చు, లేదా వీకెండ్ అవ్వచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ at the month end అవ్వచ్చు, దే హ్యావ్ టు అనలైజ్ దేర్ బిజినెస్, రైట్? ఎంత ట్రాన్సాక్షన్స్ చేశారు, ఎంత అమౌంట్, అండ్ వాట్ ఆర్ ఆల్ ద ప్రాఫిట్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ ఆల్ ద లాసెస్ అనేది చెప్పి వాళ్ళు చూడాలి. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ రిలేటెడ్ టు ద ఫైనాన్స్ will be captured under the general ledger module, right? Then we have cash and bank management. So when you deal about finances, right? సో మీకు వచ్చే డబ్బులు కానీ మీరు పే చేయాల్సిన డబ్బులు కానీ మీరు ఎక్కడి నుంచి పే చేస్తారు? సో యూ విల్ బి పేయింగ్ త్రూ బ్యాంక్స్, రైట్? సో ఇంత పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ నడుపుతున్నప్పుడు డెఫినెట్గా యూ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ అండ్ ఆల్ దోస్ స్టఫ్, రైట్? సో డెఫినెట్లీ మనం ఈ క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ మేనేజ్మెంట్ మాడ్యూల్లో మనం we will be dealing with our financial banks related stuff. ఓకే, మన బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఏమున్నాయి అండ్ ఏమేమి ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తున్నారు, బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్స్ కానీ ఏమన్నా కూడా we will be storing it in cash and bank management. See, simply ERP tool ఏంటి అని అంటే, whatever things you are doing physically in your business, it has to be loaded into a single system. That system is called ERP tool. That's it. సింపుల్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే, మీరు ఫిజికల్గా చేసే ప్రతి యాక్టివిటీ ఆఫ్ యువర్ బిజినెస్ వి విల్ బి రికార్డింగ్ ఇన్ ద సిస్టమ్. దట్స్ ఇట్. సో ఆ సిస్టమే మన ఈఆర్పి టూల్ అనమాట. అందుకే ఒక బిజినెస్లో ఏమేమి ఆపరేషన్స్, ఈవెన్ దో ఏ సింగిల్ ఆపరేషన్ ఆల్సో హలో హలో, కెన్ యూ గైస్ హియర్ మీ? Hello. Yeah. Yes, we can hear you. ఓకే ఓకే, ఎనీ డౌట్స్ ఆర్ ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? థియరిటికల్ పార్ట్ చెప్తున్నప్పుడు అందరికీ కొంచెం కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటుంది, బట్ this is just like an overview of the product. Okay, so let me go ahead with the next ones, the modules which we have. So then we have another module, that is the fixed assets, right? So fixed assets anangane, what you have to think about it is, just a second, no? Okay, yeah. Yeah, so fixed assets module, this is one of the module, okay, that relates to the assets the company is having. Okay, so me company ki or me organization ki, what are all the assets you are having, like the buildings avvachu, vehicles avvachu, office lo unnatvanti, all appliances, each and everything is an asset, right? You invested in that. So our asset details koda they are going to maintain in one of the module, right? Right, ఎందుకు మెయింటైన్ చేస్తారంటే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్
a own property or if it is a lease property, so దాని తగ్గట్టు వాళ్ళు ఎంతైతే స్పెండ్ చేస్తున్నారో they have to record in the system, correct? So for that purpose they are maintaining those details in the fixed assets. Then సో మీ కొత్త బిజినెస్కి కావాల్సినటువంటి మీరు ఫైనాన్స్ రిలేటెడ్ థింగ్, బ్యాంక్ రిలేటెడ్ థింగ్ అండ్ the location and the assets you have cleared. Then ఏ ప్రోడక్ట్ మీరు డీల్ చేయబోతున్నారు, ఓకే, వాట్ ఆర్ ఆల్ ద ప్రోడక్ట్స్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు డీల్ విత్. సో అదంతా మనకి ఎక్కడ ఉంటుంది, we will be having in inventory management and product information management. These two are the modules that is capturing all the item or the product level details. Okay, and after that, so once మీరు ఏ ఐటమ్తో బిజినెస్ చేయాలి ఆర్ ఆల్రెడీ మీరు బిజినెస్ చేస్తున్నారు పలానా ఐటమ్తో అని మీరు ఫిక్స్ అయినప్పుడు వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ థింగ్. సో ఎవరి దగ్గర నుంచి కొనాలి, ఎంత క్వాంటిటీ కొనాలి, ఏంటి, రైట్? సో అదంతా మీకు ఎక్కడ ఉంటుంది, యూ విల్ బి క్యాప్చరింగ్ ఆల్ దోస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ అకౌంట్స్ పేయబుల్, ప్రొక్యూర్మెంట్ అండ్ సోర్సింగ్. అకౌంట్స్ పేయబుల్ మీరు ఈ నేమ్ చూడంగానే అర్థమవుతుంది, పేయబుల్ దట్ మీన్స్ వీఆర్ పేయింగ్, రైట్? సో అకౌంట్స్ పేయబుల్ వీఆర్ పేయింగ్ అంటే యాజ్ ఏ బిజినెస్ పర్సన్గా నువ్వు ఎవరికి పే చేస్తావు, నువ్వు ఎవరి దగ్గర నుంచి అయితే నువ్వు కావాల్సిన బిజినెస్ మెటీరియల్ కొంటున్నావో వాళ్ళకి పే చేస్తావు. దట్ మీన్స్ ఇట్ రిలేట్స్ టు ద వెండర్స్ ఆర్ suppliers, correct? So this module relates to the vendors or the suppliers, and మీరు ఒక ఐటమ్స్ ని పర్చేస్ చేస్తున్నారంటే you will be dealing with all the purchase process, correct? So purchase process related things whatever might be the setups అవ్వచ్చు, లేదు the transactions మీరు perform చేసే transactions అవ్వచ్చు, everything will be captured in accounts payable, procurement and sourcing. These two are separate modules. Accounts payable is one, procurement and sourcing is one. So you will be maintaining in these two modules. Then purchase అయిపోయింది. So you purchase some product and on top of that you add some profit and you sell the product to the customers, correct? So మనం అమ్ముతున్నాము అంటే that's a sale, right? So all sale related details or customer related details will be captured in accounts receivable and sales and marketing. These two are the modules. So sales operations కి సంబంధించి each and every detail will be dealing with in AR. People call it as AP అంటే accounts payable, AR అంటే accounts receivable modules. Procurement and sourcing and sales and marketing. సో ప్రొక్యూర్మెంట్ అంటే ఏంటి, మనం వస్తువుల్ని కొంటున్నాం ఆర్ మన బిజినెస్ సోర్సింగ్ చేసుకుంటున్నాం ఐటమ్స్ ని. సో దట్ ఈస్ వై దే నేమ్డ్ ఇట్ యాజ్ ప్రొక్యూర్మెంట్ అండ్ సోర్సింగ్. సో పర్చేజ్ రిలేటెడ్ ప్రాసెస్ ఎక్కడ ఉంటుంది మనకి, ఏపీ అండ్ ప్రొక్యూర్మెంట్ అండ్ సోర్సింగ్, అండ్ ఏఆర్ లో ఇట్ విల్ బి రిలేటెడ్ టు ద సేల్స్ ప్రాసెస్, రైట్? దెన్ సో మనకి ఇప్పుడు ఫైనాన్స్ గురించి మాడ్యూల్స్ తెలిసాయి, ఇన్వెంటరీ గురించి తెలిసింది, అండ్ వీ హ్యావ్ పర్చేస్ రిలేటెడ్ మాడ్యూల్స్ అండ్ సేల్స్ రిలేటెడ్ మాడ్యూల్స్. దెన్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ యువర్ ఎంప్లాయీస్, రైట్? ఇంత పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ రన్ చేస్తున్నప్పుడు యూ విల్ బి మెయింటైనింగ్ ద ఎంప్లాయీస్, కరెక్ట్? సో ఆ ఎంప్లాయీస్ రిలేటెడ్ పేరోల్ అవ్వచ్చు, ఓకే, and they're all other related employee details stuff and everything will be maintained in the HR module. That means human resources module we have HR and payroll module as well. So కొన్ని కంపెనీలు payroll module third party వాడతాయి, కొన్ని clients ఏం చేస్తారంటే they will be using the same F&O payroll module only. Okay, so we have HR and payroll module. Then after that we still have a lot of modules, but mostly using modules or these lists. Okay, so project accounting. So ఇది ఎట్లా ఉంటుంది అని అంటే, ప్రాజెక్ట్ అకౌంటింగ్ మాడ్యూల్ డీల్స్ విత్ ద ప్రాజెక్ట్ లెవెల్ డీటెయిల్స్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీది ఒక ఐటీ కంపెనీ ఆర్ ఎనీ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, రైట్? సో మీకు ఒక్కొక్క క్లయింట్ ని మీరు ఒక్కొక్క ప్రోడక్ట్ డీల్ చేస్తారు అండ్ యూ వాంట్ టు మెయింటైన్ separately for each project level details. So in that case we will be using the project accounting as well, because ఎందుకు ప్రాజెక్ట్ వాళ్ళనంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ లైక్ ఒక క్లయింట్ మీరు ఒక ప్రాజెక్ట్ గా థింక్ చేసినప్పుడు, సో యూ క్యాన్ సెగ్రిగేట్
whatever you are doing in your business, like ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం మీరు ఎంత స్పెండ్ చేస్తున్నారు అండ్ ఆ ప్రాజెక్ట్ లో మీరు ఎంత స్పెండ్ చేశారు అండ్ ఇంత సేల్ చేశారు అని సపరేట్ గా మీకు తెలియాలి అంటే యూ క్యాన్ లింక్ ఇట్ అవుట్ విత్ సెపరేట్ ప్రాజెక్ట్. సో దెర్ ఆర్ సర్టెన్ ప్రాజెక్ట్ కాంట్రాక్ట్స్ అని చాలా కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, these are all just a high level briefing of each module here. Okay, and after that project accounting we have expense management. So expense management ante in general, right? So company lo employees untaru or they are going to spend on their pocket. From their pockets they are going to spend. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏదైనా ఆన్ సైట్ ట్రావెల్ వెళ్ళినా లేదు అని అంటే ఆఫీస్ పర్పస్ కోసం ఏదైనా క్లయింట్ విజిట్స్ ఏమైనా చేసినా, రైట్? సో దే విల్ బి స్పెండింగ్ ఫ్రమ్ దేర్ పాకెట్స్, రైట్? సో అవి మళ్ళీ వాళ్ళు క్లెయిమ్ చేసుకోవాలి. సో అలా క్లెయిమ్ చేసుకోలేనప్పుడు దే హ్యావ్ టు యూస్ దిస్ ఎక్స్పెన్స్ మేనేజ్మెంట్ మాడ్యూల్. ఓకే, సో క్లియర్ అండి ఇక్కడ వరకు? సో I think we have covered most business functionalities, but apart from these there are lot of modules still there, but high level లో అవన్నీ వీటి కిందకే వస్తాయి, right? And along with this we should be aware as a technical these two modules, system administration and organization administration. So these two modules are very important for a technical guy. So system administration ఎందుకు అని అంటే యాజ్ ఏ టెక్నికల్ గై ఎన్విరాన్మెంట్ డీటెయిల్స్ కానీ మన సిస్టమ్ని ఎవరు యూజ్ చేయాలి, వాళ్ళకి సెక్యూరిటీ యాక్సెస్ ఏమేమి ఇవ్వాలి, ఓకే, అండ్ వెన్ యు ఆర్ ఇంటిగ్రేటింగ్ యువర్ సిస్టమ్ విత్ అదర్ సిస్టమ్స్ ఏమేమి కాన్ఫిగరేషన్స్ చేయాలి, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ బి మెయింటైన్ ఇన్ ద సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మాడ్యూల్. ఓకే, లైక్ నీ సిస్టమ్ని ఎంతమంది యూజర్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళని యూజర్ గ్రూప్స్గా క్రియేట్ చేయడము, వాళ్ళకి సెక్యూరిటీ యాక్సెస్ ఇవ్వడము, and like all the environment related stuff we will be maintaining in system administration module. Okay, same thing organization administration. So organization administration ante it will be dealing with in the high level మన బిజినెస్ గురించి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక పెద్ద ఆర్గనైజేషన్, యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్ లైక్ ఇండియాలో ఒకటి, యూఎస్లో ఒకటి, సౌదీలో ఒకటి, దుబాయ్లో ఒకటి, ఇట్లా డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్ కూడా ఉన్నాయి. సో ఇన్ దాట్ కేస్ వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇన్ అవర్ ఈఆర్పి టూల్, వీఆర్ గోయింగ్ టు మెయింటైన్ డిఫరెంట్ లీగల్ ఎంటిటీస్. సో ఇక్కడ లీగల్ ఎంటిటీస్ అంటారు. లీగల్ ఎంటిటీ అంటే ఇట్స్ లైక్ యూ కెన్ ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ వన్, లైక్ ఇండియాలో ఉన్న బ్రాంచ్కి ఒక లీగల్ ఎంటిటీ, ఓకే, అండ్ US లో ఉన్న బ్రాంచ్ కి ఒక లీగల్ ఎంటిటీ, బికాస్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ యూజింగ్ ద సిస్టమ్ ఫ్రమ్ ఇండియా అండ్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ యూజింగ్ ఫ్రమ్ US ఆర్ డిఫరెంట్ అండ్ దేర్ బోత్ బిజినెస్ ప్రాసెస్ ఆర్ డిఫరెంట్, బికాస్ వాళ్ళ కంట్రీ రీజన్ తగ్గట్టు వాళ్ళ ఫంక్షనాలిటీస్ ఉంటాయి అండ్ ఇండియాకి తగ్గట్టు ఇండియాకి ఉంటాయి. సో అందుకే ఎవ్రీ కంట్రీ దే మస్ట్ బి యూజింగ్ దేర్ ఓన్ లీగల్ ఎంటిటీ. అంటే మనమే క్రియేట్ చేయాలి బేసిక్గా యాజ్ ఎ ఫంక్షనల్, దే విల్ క్రియేట్ లీగల్ ఎంటిటీ సపరేట్లీ బేస్డ్ ఆన్ ద క్లయింట్ బిజినెస్ రోల్అవుట్స్. ఓకే, వాళ్ళకి ఎన్ని దగ్గరలో అయితే దే ఆర్ మెయింటైనింగ్ దేర్ బిజినెస్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్, రైట్? సో అకార్డింగ్ టు దేర్ రిక్వైర్మెంట్ దే విల్ బి క్రియేటింగ్ దేర్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ లీగల్ ఎంటిటీస్ హియర్. సో ఇండియాకి సంబంధించిన సెటప్స్ అన్ని ఇక్కడ ఈ ఆర్గనైజేషన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మాడ్యూల్లో ఆ లీగల్ ఎంటిటీలో చేస్తారు. యుఎస్కి సంబంధించినవి యుఎస్, బికాస్ ఇండియన్ కంపెనీకి separate గా registration numbers and their addresses and their phone numbers, everything is separate, and again for US it's separate, again for UK it's separate, right? So atla మీ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క డిఫరెంట్ కంట్రీ బ్రాంచ్ ఏదైతే ఉందో అట్లా సెగ్రిగేట్ చేసి వాటి డీటెయిల్స్ మీరు సేవ్ చేసుకోవాలి అన్నప్పుడు యూ కెన్ గో హెడ్ విత్ ఆర్గనైజేషన్ మాడ్యూల్. ఆల్ దీస్ సెటప్స్ విల్ బి present in this organization administration module, right? So now these are the must and should know modules as a technical, so you should be aware of the names and the high level purpose of these modules. Okay, so finally I will show you how the product looks like in the front end. మనం యూస్ చేయబోయే ఈ F&O ప్రోడక్ట్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది నేను ఒకసారి చూపిస్తాను మీకు. సో just a second, I will reshare my screen. So any doubts you can let me know till this point.
So if you see here, I'm accessing the ERP tool using an URL. Okay, so మీరు కూడా once technical మీరు practice start చేయాలన్నప్పుడు you are going to install this machine on your laptop, right? So మీకు ఈ URL అనేది ఇస్తారు. So this is the URL you are going to access the F&O application. So యాజ్ ఏ ఎండ్ యూజర్ మీ బిజినెస్ పరంగా మీరు మీ యూజర్స్ కానీ మీరు కానీ యూజ్ చేయాలి అని అంటే ద అప్లికేషన్ని ఈఆర్పిని ఒక యూఆర్ఎల్ ద్వారా కనెక్ట్ అయ్యి చూస్తారు అండ్ దిస్ ఈస్ ద హోమ్ పేజ్ ఫర్ దట్ యూఆర్ఎల్. ఓకే, అండ్ వాట్ ఎవర్ ద మాడ్యూల్స్ ఐ హ్యావ్ explained you that will be present here. So there are different modules present in an ERP tool, right? So thus all those modules you can see it here. Okay, see, we have accounts payable. Under accounts payable you can see all the vendor related, the purchase related stuff here. Okay, there are a lot of setups, lot of forms, reports. Okay, there are so many things under each module. Like accounts payable, we have accounts receivable, asset management, budgeting, cash and bank, you know, expense management, fixed assets, general ledger, human resources. నేను ఏవైతే మీకు మాడ్యూల్స్ అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానో దీస్ ఆర్ ఆల్ డిఫరెంట్ మాడ్యూల్స్ హియర్ అండ్ స్పెసిఫిక్ టు యువర్ బిజినెస్ యూ విల్ బి మెయింటైనింగ్ ఆల్ దీస్ డీటెయిల్స్. ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ రిలేటెడ్ స్టఫ్ అంతా ఇక్కడ చేస్తారు. ఓకే, ఆర్గనైజేషన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, సి హియర్ ఇట్స్ అండర్ ద ఆర్గనైజేషన్ యూ విల్ బి హ్యావింగ్ ద హై లెవెల్ సెటప్స్. సో ఈ ఆర్గనైజేషన్ సంబంధించిన సెటప్స్ అన్ని విచ్ ఈస్ స్పెసిఫిక్ టు దిస్ పర్టిక్యులర్ లీగల్ ఎంటిటీ. సో నేను లీగల్ ఎంటిటీ అని చెప్పి ఒక కాన్సెప్ట్ అని చెప్పాను కదా. సో దిస్ ఈస్ ద ప్లేస్ వేర్ యూ విల్. సో ఇప్పుడు బేసిక్గా ఒక యూజర్ లాగిన్ అయిన తర్వాత ఈ వెబ్ పేజ్కి ఇఫ్ హీఈస్ an employee from the US region, so he has to select his country region. I mean a legal entity select చేసుకోవాలి. So all these setups we will be doing when we start implementing this product for a particular client. So ఏ యూజరు ఏ ఎంటిటీ యూజ్ చేయాలి, because he should not have access to the other entity. అంటే యుఎస్ ఎంప్లాయీకి ఇండియన్ ఎంటిటీ యాక్సెస్ ఇవ్వాలా వద్దా, రైట్? సో దాన్ని బట్టి డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది అనమాట ఏ ఎంటిటీకి యాక్సెస్ ఇవ్వాలి యూజర్కి, లాగిన్ అయిన యూజర్కి. ఆల్ దోస్ సెటప్స్ విల్ బి మెయింటైన్ ఇన్ ద సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. బట్ ఇక్కడ మనకి ఎన్ని బ్రాంచెస్ అయితే ఉన్నాయో అట్లా వాళ్ళు అన్ని లీగల్ ఎంటిటీస్ అనేది క్రియేట్ చేసుకుంటారు. అండ్ వెన్ దే login into the system they will select their legal entity, right? And they can access all the modules. So ఇది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అని అంటే వాట్ ఎవర్ ద డేటా you are entering in any of the form that will be saved in this particular data entity only. So the other person who is logging from other country or from other legal entity, they can't see this data because data is specific to the legal entity. అంటే ఇండియన్ కంపెనీలో పనిచేసే వాళ్ళు ఇండియన్ కంపెనీ డేటా మాత్రమే చూడాలి, రైట్? వాళ్ళ యుఎస్ కంపెనీ బ్రాంచ్లో ఏం జరుగుతున్నాయి వాళ్ళకి యాక్సెస్ ఇవ్వాలి అవుతుంది వాళ్ళని బట్టి ఉంటుంది. బట్ డేటా స్టోర్ అయ్యేటప్పుడు మాత్రం ఏ బ్రాంచ్కి సపరేట్ ఆ బ్రాంచ్గా మనకి స్టోర్ చేసుకుంటారు అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ హ్యావ్ అవర్ ERP tool looks like and the different modules we are going to access from the front end. And there are lot of workspaces. So workspaces ante enti anante like depends on your role. Okay, so for example if you are an accountant of your company, so accountant ఏం చేస్తారు, సో వాళ్ళు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మాడ్యూల్కి పోయి వాళ్ళకి కావాల్సిన ఫామ్ యాక్సెస్ చేసుకునే బదులు దేర్ విల్ బి హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ వర్క్ స్పేసెస్ హియర్. ఓకే, సో అకౌంటెంట్కి సంబంధించిన ఒక వర్క్ స్పేస్ లేదా బ్యాంక్ రిలేటెడ్ స్టఫ్ చేసే పర్సన్కి వాళ్ళ రోల్ తగ్గట్టు బ్యాంక్ మేనేజ్మెంట్ వర్క్ స్పేస్ చూస్తే మీకు కావాల్సిన ఫార్మ్స్ యువర్ డైలీ డే టు డే ఆపరేషన్స్ మీరు ఏవైతే చేస్తారో యాజ్ ఏ accountant, so that will be captured in one workspace. So you can access all the related forms from that workspace anamata. So employee self service, like as an employee you are going to enter the time sheets or expenses, right? So oka workspace lo meer daily perform chese operations forms anni single point access antaru dani. So workspace is nothing but a single point access to your related day to day operations. Okay, so like modules you have to know about it, legal entity you have to know about it, and the workspaces. This is all from the front end, and
individually ఒక్కొక్క మాడ్యూల్లో we have different kinds of forms, reports, setups and everything we have. See ఇక్కడ చూడండి, బ్యాంక్ మేనేజ్మెంట్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాంక్ రిలేటెడ్ స్టఫ్ చేసే రోల్ ఉన్న ఎంప్లాయీ మీ కంపెనీలో ఉన్నాడు అనుకోండి, డైలీ హీ విల్ కమ్ హియర్ the bank statements and all bank account relating reconciliations. Actually from the workspace he can create it. Okay? Shortcuts to your business operations. That's it. Right? So I think that's all for today. So Mari ekku cheppeste first rose meeku I will be confused a lot. So any questions? What is the look and feel of the product? See in the front end, right? Hello. And back end low, some developer has to. Yes. Hello. Yeah. Can you hear me? Yes, Shashank. Tell me. So yeah, what's my doubt or a question is, like, how is it useful for me? Like, I am from data science background, so is it suitable for me, or if there are any better opportunities other than this, or I am good with this, or I'm not able to decide. So can you help me with that? Hello. Hello. Yeah, hello. Yeah, you heard what I have explained. No. Can you just No, repeat me again? so I am from data science background. So how is it suitable for me choosing the Microsoft Dynamics, and how are the opportunities after learning this? So will my experience also be helpful for me in the future by opt for Dynamics, or else are there anything, any other opportunities or anything which is better for me to learn? Can you help me with this? No, see, this basically it's a generalized product, right? So anyone can learn, but if you are coming from any like a BCom or any domain kind of experience, okay, then you can go ahead with the functional. I mean the functional consultant. But if you are coming with some little technical background, then you should be having lot of opportunities as a technical consultant for this F&O. Okay, and it's not that hard to learn like Java, okay, all those .NET technologies. Compared to those, this is quickly you can grasp it and you can learn it easily. And when you see about the opportunities, so obviously there are a lot of opportunities for this technology in the market, and it's there in the market for around more than 15 years. This technology is still there from last 15 years. Okay, so whatever the demand is there for this technology, it's day by day it's increasing only. I have seen from last 13 years, so the requirement is huge, and always you have the openings for this. Yeah, what are the job roles will I be eligible after learning this? Job roles, like, see, as I mentioned, you will be learning this as a technical, right? So you will be considered as a technical consultant only. Shashank, is it clear? Yeah, okay. Thank you. Yeah, so we are dealing with the technical stuff, so they will be considered you as a technical consultant for this year. So in general, like
how the people call it as software engineer or SSE in other. So the role depends on their company. But the work you are going to do as a technical consultant, you are going to deliver the things which required by the client. You have to write the code and develop things that shows in the ERP tool in the front end. Yeah, hello, Yeah, got it. Krishna. Thank you. Yes, Anu, tell me. Yeah. So when you're starting this course, are you going to teach basically on one project, or maybe in the different modules you're going to use a different examples or modules, something like that? But just I want Uh, to know how you're thinking, like see, a data see, related field. Yeah, yeah, sorry. yeah. See, one thing. So these are all the modules which I explained for the functionality purpose, right? As a technical, we should not go and learn each and every functionality of that module. As a technical, what we should know is how to develop the things that should reflect in the front end. Like మీరు ఫ్రంట్ ఎండ్ ఒక ఫామ్ చూడాలన్నా ఒక రిపోర్ట్ చూడాలి అన్నా బ్యాక్ ఎండ్ లో మనం ఏం డెవలప్ చేయాలి ఎట్లా డెవలప్ చేయాలనేది నేను నేర్పిస్తాను బికాస్ దట్ ఈస్ ఆల్ టెక్నికల్ స్టఫ్ రైట్. ఓకే. అంటే ఇంకో క్వెషన్ అండి. రిపోర్టింగ్ పర్పస్ ఎస్ఎస్ఆర్ఎస్ ఇవన్నీ ఇంటిగ్రేట్ చేయడము అంటే వేరే ఎస్ ఎస్ సి ఉందా? రిపోర్ట్స్ అవ్వనండి ఫార్మ్స్ అవ్వనండి దీస్ ఆర్ ఆల్ మీరు ఫ్రంట్ ఎండ్ లో చూస్తున్నారంటే బ్యాక్ ఎండ్ డెవలప్ చేస్తేనే వస్తాయి రైట్. సో ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టీచ్ ఇన్ ద ఓకే. టెక్నికల్. అంటే సిలబస్ లో ఉంది కదా అని అడుగుతున్నాను నేను. ఎస్ ఎస్ ఉంది ఎస్ ఉంది కదా? డెఫినెట్లీ యాజ్ ఏ F&O టెక్నికల్ మీకు ఏమేం కాన్సెప్ట్స్ తెలుసుండాలో అవన్నీ నేను చెప్తాను. ఓకే. ఓకే అయితే ఇప్పుడు విజువల్ స్టూడియో అంటే అదొక్కటి సరిపోతుందా ఐడిఈ లేకపోతే ఇంకేమన్నా? విజువల్ స్టూడియో ఒకటే సరిపోతుంది అండ్ లైక్ వెంకట్ విల్ గైడ్ యూ. You have to ఓకే. install this virtual machine in your laptop in order to start with this technical training. I mean, so మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి అని అంటే you should install this VM in your machine. Okay, then from that machine you can access SQL Server, Visual Studio, right? And the front end URL, everything they will be configured in, so you can start practice. So are you people going to charge that separately or it is included in the fee? That you have to discuss with Venkat because I'm not going to deal with the fee Okay. structure and all those things. Okay, I'm just If training part on that's it. yeah, fair enough. Not a problem. ఓకే ఐ థింక్ ఇట్ వోంట్ చార్జ్ మచ్ అండి సపరేట్గా అంటే యాక్చువల్లీ వెంకట్ అది డీల్ చేయడు దేర్ ఈస్ ఎ పర్సన్ నియర్ టు ద ఇన్స్టిట్యూట్ ఓన్లీ సో దే విల్ చార్జ్ అరౌండ్ 1000 రూపీస్ ఐ గెస్ ఫర్ దిస్ ఇన్స్టాలేషన్ అండ్ ఆల్. ఓకే. అంటే ఇప్పుడు ఇంకొకటి ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ సీఈలో పెట్టాలి కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నట్టు అని ఆ ప్రాజెక్ట్స్ ఏమన్నా సపోర్టింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏమన్నా మీరు ఎస్ ఎస్ అంటే see ఇస్తారా? దట్ ఆల్ వెంకట్ విల్ హెల్ప్ యూ. ఓకే సో ఓకే. మీ రెజ్యూమ్ లో కావాల్సిన ప్రాజెక్ట్ డీటెయిల్స్ అవ్వచ్చు ఎక్స్పీరియన్స్ రిలేటెడ్ సర్టిఫికేట్స్ అవ్వచ్చు ఏమైనా అవ్వచ్చు. ఓకే దట్ ఆల్ వెంకట్ విల్ టేక్ కేర్. ఓన్లీ టెక్నికల్ ట్రైనింగ్ మాత్రమే నా సైడ్ నుంచి వస్తుంది ఓకే. థ్యాంక్ యూ. రైట్. Yes, ఓకే అండి. థ్యాంక్ యూ. thank you. So any doubts? ఇంకేమన్నా ఉన్నాయా? No, thank you. Yeah, sure. Thank you. Let's meet in next session again. Thank you, guys.